Hi friends, I'm Dr. Kavya from Kavya Hospitals, Kukatpalli. Today I'm talking about travel in pregnancy. First trimester, usually we don't recommend women to travel. ట్రావెల్ చేయొద్దని చెప్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే బేబీ ఆర్గనోజెనసిస్ అదే టైంలో అవుతూ ఉంటుంది, బేబీ పార్ట్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సెకండ్ ట్రైమెస్టర్, దట్ ఈస్ between 13 to 27 weeks. Usually we recommend women to travel. They can travel by train, by road, also by flight. But trimester from 27 to 40 weeks. Third trimester usually safe to travel up to 36 weeks. Beyond 36 weeks, the woman anytime delivery avvochu, so better they avoid travel during this time. And one more thing is, always wear comfortable shoes, loose clothing, and before traveling check with the nearby doctor where the hospital and the consultation is available, so that if there is any emergency వెంటనే వెళ్ళిపోవచ్చని ఆ ఏరియాలో మెడికల్ ఫెసిలిటీని ట్రాక్ చేసుకోమని చెప్తున్నాము. ఇంకా టిప్స్ ఏంటంటే, డ్రింక్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్, కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ హైడ్రేటెడ్, అండ్ యూజ్ వాష్రూమ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ట్రావెలింగ్ బై ఫ్లైట్, check with the airlines. If they give a medical clearance, then it's safe to travel. In high risk pregnancy, it's better to avoid traveling, especially if there is low lying placenta or any other medical condition, high BP, severe anemia. Better to avoid travel. Other thing is, if you are traveling by road, take frequent breaks. Use walk when you are taking a break, so that blood doesn't clot in the legs. Thank you.